So good morning students. In this topic we'll be discussing curl and divergence in three dimensions. So let f bar be a differentiable vector field. F bar equal to f bar of x y z equal to mi cap plus nj cap plus t k cap. Then the curl of a function a vector field f bar is defined as it is denoted by nabla cross f bar. Nabla എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ ക്യാപ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ജെ ക്യാപ് ഡോ ബൈ ഡോ എസ് കെ ക്യാപ് ക്രോസ് എം ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് എൻ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് പി കെ ക്യാപ്. So we know this is the formula determined IJK, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z, m, n and p. So we are familiar with the curl of a vector field. Now let us define divergence of a vector field. If f bar equal to m I cap plus n j cap plus p k cap, then divergence is denoted by nabla dot f bar, and nabla is this, dot f bar is this. Then when we are doing the dot product, we get dou m by dou x plus dou n by dou y plus dou p by dou z. So div f bar is the notation for divergence of f bar. Okay, the notation del dot bar is for divergence. Now we have already studied gradient of f. If f of x y z is twice differentiable, then grade f is denoted as del f is equal to dou f by dou x I cap, dou f by dou y j cap, dou f by dou z k cap is a vector function. Now let us see divergence of grade f. So divergence in the del dot del f. So first let us see what is in the bracket. Bracket grade f. Grade f del f. Del f in the divergence del dot del f. So we know this is del. This is del f. Now when you are doing the dot product, you are getting dou square f by dou x square plus dou square f by dou y square plus dou f square f by dou z square. So this is also known as Laplacian of f. And we can write divergence of grade f is equal to Laplacian is also denoted by dou square f. Now we are having a problem. Compute the divergence and curl of the vector. So നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡൈവേർജൻസും കേളും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഒരു വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് divergence and curl at the point 1, 2, minus 2. So firstly we have to find divergence. Divergence of f എന്ന് പറയുമ്പോൾ del dot f bar. So f bar എന്താണ് ഇവിടെ? This is our f bar. Del dot f bar എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is our formula. So we know dou m by dou y, dou m by dou x plus dou n by dou y plus dou p by dou z. So m n p നമുക്ക് identify m n and p. So partially differentiating m with respect to x ചെയ്യുമ്പോൾ you will get yz. Dou n by dou y ചെയ്യുമ്പോൾ you get 3x square. Dou p by dou z ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും 2z square minus y square. Now we have to find divergence at the point 1, 2, minus 1. So in this you'll be putting x equal to 1, y equal to 2 and z is equal to minus 1. When you put these values, we get the answer minus 5. Now we are having curl f. Curl f means curl f is equal to del cross f bar. Del means this, cross f bar. F bar is this. Now curl f bar is the determinant of I cap, j cap, k cap. We know dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z, m and p. M idana, n is p. So when we open the determinant, we get the answer like this, and we have to find curl at the point 1, 2, minus 1. So putting x equal to 1, y equal to 2, z equal to minus 1, we get this value. Now we are having next problem. If r bar equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, then prove that divergence of r is equal to 3 and curl of r equal to 0.
So divergence in the formula ഇങ്ങനെയാണ്. We know divergence is del dot r bar. R bar ഇതാണ്. This is our del dot r bar. So when we are multiplying the coefficients of I cap, j cap, k cap, we get dou by dou x with respect to x, dou by dou y of y, dou by dou z of z. So 1 plus 1 plus 1, that is 3. Similarly, when you are finding del cross r bar, we get I cap, we have our determinant itself, determinant of I cap, j cap, k cap, dou by dou x of dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z, x, y, z. So we can see determinant എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 0 plus 0 plus 0 എന്ന് കിട്ടും. Finally it is 0. Now we have another problem. If f bar is a differentiable vector function, prove that divergence of curl of f bar equal to 0. Divergence of curl of f bar equal to 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഇത്രയും ലെന്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് ആദ്യം ഫൈൻഡ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. First let us identify f bar. F bar equal to mik plus njk plus fpk. First let us find curl f. Curl f എന്ന് പറയുമ്പോൾ del cross f. So by formula, if you are applying formula, you will be getting this. Determinant open chamber, you will be getting this expression. Now we have to find divergence of curl f bar. Divergence of curl f bar എന്ന് പറയുമ്പോൾ del dot curl f bar. So del dot curl f bar എന്ന് പറയുമ്പം del y del x of this plus del by del x of this. So you are getting del dot curl f bar. അതായത് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ്, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കേൾ എഫ് ബാറിൽ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് അവർ എം. ഇൻ കേസ് ഓഫ് കേൾ എഫ് ബാർ, ദിസ് ഈസ് അവർ എം. സോ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എം പ്ലസ് ദിസ് ഈസ് അവർ എൻ. സോ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് this is our p, dou by dou z of p. So when you are opening the bracket, we get dou square p by dou x dou y minus dou square n by dou x dou z plus dou square m by dou y dou z minus dou square p by dou y dou x plus dou square n by dou z dou x minus dou square m by dou z dou y. So we can see that dou square p by dou x dou y minus dou square p by dou x dou y d will be cancelled. Dou square n by dou x dou z and plus dou square n by dou z dou x will get cancelled, and dou square n by dou y dou z plus minus dou square m by dou z dou y. So എല്ലാം cancel ആയിപ്പോൾ we get 0. Next, we are having a problem. Prove that for any scalar function f of x, y, z whose second partial derivatives are continuous, curl of grade f is equal to 0. ഞാൻ പറഞ്ഞു, whenever we have to prove something, curl of grade f അല്ലെങ്കിൽ curl of curl f, always remember that അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. So first we are going to find grade f. Grade f ന്റെ definition നമുക്കറിയാം, del f. This is equal to dou f by dou x I cap plus dou f by dou y j cap plus dou f by dou z k cap. Now we have to find curl of grade f. Curl of grade f എന്ന് പറയുമ്പോൾ del cross del f, grade f. So this is equal to this. Now we can write in our brackets. So this is our del and this is our del f. Del f എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? Del f is dou f by dou x I cap plus dou f by dou y j cap plus dou f by dou z k cap. Now this is equal to determinant of first row ij k cap, second row ഇതിന്റെ coefficients dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. And the third one dou f by dou x, dou f by dou y, dou f by dou z. And now we will be finding the determinant. When you find the determinant, we get this. So when you finding, you get dou f by dou y dou z, dou f by dou z dou y. So it will get 0. Then dou f by dou x dou
z minus dou f by dou z dou x 0, dou f by dou x dou y, dou f by dou y dou x 0. So you get it as 0. Now we are having an important theorem. The name is Stokes theorem. So let us see Stokes theorem. The circulation of FR. So you know what is the circulation? Circulation എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലോയുടെ ഫോർമുല തന്നെയാണ്. The difference is that in case of flow, we are going to consider a closed circle here, closed curve. The circulation of F bar equal to Mik plus Mjk plus Pkk around the boundary C of an ordered surface S in the direction of the clockwise, counterclockwise with respect to the surface unit normal vector n bar unit n cap equals the integral of del cross f dot n cap over S. So very important theorem, Stokes theorem, integral over C f bar dot dr bar equal to double integral uh, del cross f bar dot n cap d sigma. This is also known as curl integral, curl integral, and this is known as circulation formula, counter clockwise circulation. It's a very important theorem. Stokes theorem വളരെ important ആണ്. Stokes theorem prove ചെയ്യാനും ചോദിക്കും. So we are having a problem. Verify Stokes theorem when f bar equal to 2x minus y I cap minus y z square j cap minus y square z k cap. This is the upper half surface of the unit sphere. Upper half surface of the unit sphere, x square plus y square plus z square equal to 1. And C is in its boundary. And C is its boundary. So the boundary C of S is a circle in the xy plane of radius unity. So ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് what all is given to us. ഒരു വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, കർവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S is the upper half surface of the unit sphere. Upper half surface ആണ്. Square plus y square plus z square equal to 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a unit sphere, and upper half as C its boundary. Okay, so we know. So ഈ നമ്മുടെ unit sphere upper half. Okay, so one thing we have to know is that unit sphere സോ ഇവിടെ കേർവ് എന്താണെന്ന് കുറച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അതായത് യൂണിറ്റ് സ്ഫിയർ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ അപ്പർ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി അവർ ഹെമിസ്ഫിയർ മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ. എസ് ഈസ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ. സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബൗണ്ടറി. ഓക്കെ, ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ആ ഹെമിസ്ഫിയറിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് സർക്കിൾ ഈസ് ദ ബൗണ്ടറി. സോ ഹിയർ സി ഈസ് എ ബൗണ്ടറി. സർക്കിൾ സി ഈസ് എ ബൗണ്ടറി ഇൻ ദ xy പ്ലെയിൻ ഓഫ് റേഡിയസ് 1 ആൻഡ് സെൻറ്റർഡ് അറ്റ് ഒറിജിൻ. കാരണം ഇത് റേഡിയസ് 1ഉം സെൻറ്റർഡ് അറ്റ് ഒറിജിനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഫിയർ ആണ്. അപ്പം ഇഫ് യു കട്ട് here it is boundary എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് C is the circle. Now circle the parametric equation എന്താണ്? X is equal to cos t, y equal to sin t, z equal to 0. And circle 0 to 2 pi ആയിരിക്കും. Now r bar equal to cos t I cap plus sin t j cap. Now let us see our formula. This is our formula. We have to prove Stokes theorem. Stokes theorem integral over f bar dot dr is equal to, we have to find this. So ഇതിനായിട്ട് എഫ് ബാർ നമുക്കറിയാം. എഫ് ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി നോ എവറിത്തിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടി നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ എഫ് ബാർ ഡോട്ട് ഡി ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എഫ് ആണ്, ഡോട്ട് ഡി ബാർ. ഡി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ നമ്മുടെ ആറിനെ നമ്മൾ
differentiate here with respect to t, we'll be getting this equation, we'll be substituting it here. Now, when we are doing the dot product, we multiply ചെയ്തു വരും. Now, we can say this is our value, and the limit of t is from 0 to 2. We can see that my plus sine square t minus 2 cos t sine t. So this sine square t can be written as 1 minus cos 2t by 2, and this can be written as sine 2t. Now we can integrate it without any problem. We can see that 1 by 2 into integration t by 2, cos 2t by 2 into integration sine 2t by 4, sine 2t into integration cos 2t by 2. Limit is from 0 to 2. You integrate it and you get it as fine. Now we are going to find the other part. Stokes down the part of the curl. So for that we first required curl. Curl f bar. Curl f bar del cross f bar. So you'll be getting this expression minus 2y z plus yz I k plus 0 minus 0 plus 0 plus 1 k. We get the answer as kk. A parameterized representation. Next, we have to find the double integral over S del cross FR dot n cap d sigma ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ബാർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ബാർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ that we have already found. Del cross F bar already found ചെയ്തു. And now we need dot n cap. Dot n cap. N cap എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം that is the unit normal vector field. So unit normal vector field ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല. നമുക്ക് suppose ഒരു സർഫസ് തന്നിട്ടുള്ളത് yes. Here the surface is given as a upper surface 0 to pi by 2 വരെ വരത്തുള്ളൂ upper surface. And our S is R of u comma v is equal to ഈ ഒരു ഫോർമുല എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഫോർമുല ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ഫിയർ. ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ദിസ് ഇസ് ദ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ഫിയർ. So we are going to find the normal to the sphere. So normal to sphere find ചെയ്യാനായിട്ട് if this is the equation of the curve r bar u, first you have to find r bar u. So with respect to partial derivative of r bar with respect to u, then you will be finding r bar v, that is partial derivative of
curve with respect to vector v. Now we have to find the given normal vector r by u cross r by v by modulus of r by u cross r by v. So ഈ രണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് divide A, we will be getting this n cap. Now we have to prove Stokes theorem second part ആണ് ഇത്. Second part നമുക്ക് വേണ്ടത് this is ഈ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. So integral 0 to pi by 2 0 to 2 pi del cross f bar എന്ന് പറയുമ്പോൾ n cap del cross f bar n cap ഫൈനൽ ഇന്റഗ്രന്റ് എല്ലാം ചെയ്യുക. ഡോട്ട് n ഡോട്ട് കെ നമുക്കറിയാം ഇത് കെ ക്യാപ്പ് ആണ്. ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും നമുക്ക്. സോ രണ്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ വി മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ദിസ് ഇന്റഗ്രന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വി ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡി ആർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇന്റഗ്രൽ 0 to pi വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം പാരാമെട്രിസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലയ്ക്കകത്തോണ്ട് ഉണ്ട്. യുവിന്റെ ലിമിറ്റ് 0 to pi, വിയുടെ ലിമിറ്റ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ലിമിറ്റ് 0 to pi, മറ്റേ ലിമിറ്റ് 0 to pi by 2 ആണ്. സോ the formula we get modulus of r u bar plus r v bar c dv. Now magnitude of r u bar plus r v bar എന്താണ്? cos v ആണ്. sin v cos v. So you multiply and divide. This is equal to you multiply and divide by 2. This is 2 pi sin v cos v dv. So by integration by substitution ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് sin square by 2 ആണ്. Limit is from 0 to pi by 2. So you get the answer as pi. So earlier integral f dot dr by dt and by dt. So next question, find the circulation of the field. Circulation of the field എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രലിലെ എഫ് ആർ ഡോട്ട് ഡി ആർ ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ആർ ഡോട്ട് ഡി ആർ മാത്രം ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. എഫ് ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സീ വാട്ട് ഇസ് അവർ കർവ്. അറൗണ്ട് ദ കർവ് ഇസ് പ്ലെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഡി. Now meets the cone this. Okay, so a plane meets a cone and forms a region, and we have to so this is our plane. A plane meets a cone. So here as usual നമുക്കറിയാം ആദ്യം parametric equation of the surface or curve should be found. So r bar of r comma t ഈ ഒരു ഫോർമുല ഓർത്ത് വെക്കണം. This is a parameterized representation of a cone. R cos theta theta plus നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഡി ആർ ബാർ. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒന്നെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ലെറ്റ് us ഡു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉള്ളി. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറും ആർ തീറ്റയും ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡോ ആർ ബൈ ഡോ ആർ ആൻഡ് ഡോ ആർ ബൈ ഡോ തീറ്റ. You obtain these two values and ഇതിന്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. R plus R theta, so you get this is our integral formula, which is standard formula of cross product. You can find this. Now magnitude of this is the magnitude of finding here. Now unit vector n cap equal to r cross r theta by magnitude of r cross r theta. And dividing we obtain this particular result. Now we have to find curl of നമുക്കറിയാം. Now we have to find curl of ന്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ്? del cos alpha ഇവിടെ n p. So you will be getting this particular result. So next is on the surface. So now we are going to find the right side. Right side finding del cross f bar dot n cap
അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. Del cross F bar അറിയാം, dot n cap you will get this. So this is our integrand. So if you are applying Stokes theorem, we can find circulation. This is circulation which is equal to curl integral. ഈ curl integral find ചെയ്താലും മതി circulation find ചെയ്യാൻ. Del cross F bar dot n cap അത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി. പിന്നെ this is what we are getting. Now the value of r cross r theta is r root 2. Then put the upper limit minus lower limit. Upper limit എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2. First we have to integrate it. So for r cos theta integrating with the, so we can see that for r cos theta is 4 minus 4 sin theta. R sin to theta plus 1. So we have to first integrate it. R sin to theta എന്ന് പറയുമ്പോൾ first function into derivative second. R into derivative second plus. Now we put the upper limit minus lower limit. Upper limit minus lower limit put ഇങ്ങനെ കിട്ടും. Then we are going to integrate it one more time with respect to theta. So you get this expression, limit is from 0 to 2 pi. Substitute upper limit minus lower limit substitute ചെയ്യുമ്പോൾ 4 pi എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. So next we are having using Stokes theorem. We have to evaluate this integral and C is the circle x square plus y square equal to 4, so is equal to minus 3. Oriented counterclockwise at same percent distance at origin. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ integral alpha dot dr bar ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. So instead of this we can directly obtain this also. Del cross F bar ആദ്യം ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. And now we have to find n cap. N cap find ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ given curve ഒന്ന് parameterize ചെയ്യും. So this is a parameterized curve. R cos theta sin theta minus 3. And we have to find a tangent vector. That is, tangent vector is always r cross r theta by magnitude of r cross r theta. So the surface S is the part of the level surface F, and this shadow R is the upper xy plane in a triangle with vertices 1 0 0 0 2 0 and 0 0 0. So 1 0 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് 0 0 0 and 0 2. ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന റീജിയന്റെ കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. And hence bounded by this region is bounded by x equal to 0, y equal to 0, x equal to y equal to x equal to 2 minus 2x. Now let us find the unit vector. Unit vector is nabla f by magnitude of nabla f. Nabla f എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൺ പെർ ടൈം. ഇനി അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് 6 ആൻഡ് ന്യൂമറേറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. കേൾ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് കേൾ എഫ് ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾ ഡെൽ എഫ് ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് ഡെൽ എഫ് ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. So now we are having a surface area element. So this we will be discussing our surface area in the previous in other classes.